स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपात्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपात्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपाद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। शशीगतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी, श्री माता जी।
जी जय माता जी न भोगे न योगे ववाजे में वेदे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाते ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी श्री माता जी जय माता जी अरण्ये नवासस्य गेहे न कर्ये न देहे मनोवर्तन् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी
जय श्री माता जी। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நமது முழு கவனம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். கவனம் முழுவதும் நமது இதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து நாங்கள் தூய இதயத்தோடு தூய மனதோடும் தூய எண்ணத்தோடும் தூய கவனத்தோடும் என்றென்றும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் எதுவும் செய்வதில்லை, தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவாக எல்லாவற்றையும் இயக்குகின்றீர்கள். நான் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் தங்களுக்கு முழு அர்ப்பணிப்போடு செய்கின்றேன் அன்னையே. தெரிந்தும் தெரியாமலும் நான் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளை அதை மன்னித்து தங்களுடைய முழு ஆசீர்வாதங்களும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. நாம் இப்பொழுது 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராக எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேசன் தத்துவத்தை எங்கள் எல்லா சக்கரங்களிலும் நிலைக்க செய்யுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் முழு சரணாகதியோடும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷா,
எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு இருக்கும் எல்லா தடைகளை அகற்றிவிட்டு எங்களுக்கு முன்னேற்றம் தர பிரார்த்திக்கின்றோம். ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு கைகள் பூமியின் மீது வைத்துக்கொண்டு, தாயே தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகள் மற்றும் எதிர்மறை சக்திகள் இந்த பூமி மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள். ஸ்ரீ பூமி தாயே தயவு செய்து எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தூய்மையற்ற ஆசைகளை நீக்கிவிடுங்கள். தேவையற்ற கடந்த கால சிந்தனைகளையும் எங்களுக்குள் இருக்கும் குற்ற உணர்வையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எனக்குள் இருக்கும் எல்லா மமகாரத்தையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் பணிவோடு இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளி பைரவநாத்தின் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்கள் இடது நாடியில் இருக்கும் எல்லா சக்கரங்களுக்கு ஸ்ரீ மகாகாளியின் சக்தியினால் ஊட்டம் தாருங்கள் தாயே. நாங்கள் எப்போதும் தூய ஆசையுடன் தூய விருப்பத்துடன் இருக்கவும் எங்களது தூய விருப்பமானது தங்களுடன் ஐக்கியமாவதுதான் தாயே. வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். முழு கவனம் நமது வலது உள்ளங்கையிலும் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து நான் செய்யும் தூய்மையற்ற செயல்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். எனக்குள் இருக்கும் தேவையற்ற எதிர்கால எண்ணங்களையும் அதிகமான உஷ்ணத்தையும் அகங்காரத்தையும் முழுவதுமாக ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே எங்கள் வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக இருந்து
எங்கள் வலது நாடி சக்கரத்தில் எல்லா சக்கரங்களிலும் ஊட்டம் தாருங்கள் தாயே. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री माता जी தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய பக்தியை தந்தருளுங்கள். எங்களது முழு பக்தி தங்களிடம் சரணாகதியோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. இரண்டு உள்ளங்கைகள் அன்னையை நோக்கி வைத்து முழு கவனம் நமது சுழுமுனை நாடியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களின் அருளால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைக்கப் பெற்றது. தங்களின் அருளால் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி முழுவதுமாக எங்களுக்கு அருள் கிடைக்குமாறு செய்யுங்கள் தாயே. எங்கள் சுழுமுனை நாடியை பாதிக்கும் எல்லா உபாதைகள் மற்றும் எதிர்மறை சக்திகளை நீக்கிவிட்டு நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. श्री महालक्ष्मी गणेशा साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. முழு கவனம் மூலாதாரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். இப்போது ஸ்ரீ கணேசாதர்வ ஸ்ரீஷத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वश्मि सत्यं वश्मि अव त्वमाम् अव वक्तारम् अव श्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अव पश्चातात् अव पुरस्तात् अवोधरातात् अव दक्षिणातात् अव चोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चित् आनन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्त्वदिष्टति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रतीति
त्वं भूमिरपो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास् त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं अनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृदम् एतत्तु मनुष्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेश विद्या कनकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्दी प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुगम्भिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रतपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः கவனம் முழுவதுமாக நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்றவராக ஒரு குழந்தையை போல் ஸ்ரீ கணேசரை போல் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசராக எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் அருள வேண்டும் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ கார்த்திகேயன் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்களையும் ராட்சச குணங்களையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். கவனம் மூலாதாரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் குண்டலினி விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள் அன்னையே. எங்கள் எல்லா சக்கரங்களுக்கும் ஊட்டமளித்து நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் புரிய எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே.
ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனத்தை மெதுவாக மேலோங்கி சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு நாபி சக்கரத்தின் மீதும் அனஹத சக்கரத்தின் மீதும் வைத்துக் கொள்ளலாம். கவனம் மெதுவாக நமது விஷுத்தி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணாவாகவும் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா ஆகவும் ஸ்ரீ விராட்டா மற்றும் ஸ்ரீ விட்டலா ருக்மணியாக எங்கள் விஷுத்தி சக்கரத்திலிருந்து எங்களுக்கு அருள் புரிகின்றீர்கள் தாயே. தங்களின் ஸ்ரீ விராட்டா ஸ்வரூபத்திற்கு நாங்கள் எங்கள் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர்களுடைய இருப்பிடமான எங்கள் மூளையில் சூக்ஷ்மமாக மறைந்திருக்கும் எல்லாவற்றையும் உணரும் சக்தியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. அதை தங்களின் தெய்வீக செயலால் உணர்த்துங்கள் அன்னையே. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நமது எல்லா யோகிகளையும் தங்களின் விராட்டா ஸ்வரூப்பின் பாதுகாப்பில் வைத்திருக்குமாறு எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அருளால் எங்கள் ஐம்புலன்களினால் ஏற்படும் மாயையிலிருந்து எங்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா தயவு செய்து எங்கள் ஹம்ச சக்கரத்தை கடந்து விராட்டா சக்தியை உணர செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி விஷுத்தி சக்கரத்தின் குணமான கூட்டு மனப்பான்மையை விராட்டாக சக்தியினால் எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. இந்த விராட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக நாங்கள் இருக்க எங்களுக்கு முழுவதுமாக அருள் புரியுங்கள் தாயே. விராட்டாவின் சக்தியால் எங்கள் மாயையிலிருந்து நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களது தூய்மையான பக்தியினால் தங்களின் அளவு கடந்த அன்பினை உணர செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ விஷுத்தி சக்கரத்திற்கான மந்திரத்தை கூறுவோம். ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ.
श्री विराटांगना विराटा साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री विराटांगना विराटा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. விஷுத்தி சக்கரத்தில் கவனம் வைத்துக்கொண்டு நாம் ஒரு பாடலை கேட்போம்.
सहज बस्ती न होती तेरे दर पे जो भी आए वो रब्बा तेरे दर पे जो भी आए वो रब्बा ओनु तबंदे रब मिलया ओनु तबंदे रब मिलया तेरे दर पे मुझे दीप दिलों के जलाए जो न होते मुझे दीप दिलों के जलाए जो न होते आत्मा में खुदा यूं बसती न होती सहज ज्ञान दिया आत्म ज्ञान दिया जो ना होता खुदा को पाने की कीमत यूं सस्ती न होती ओ, तेरे दर पे जो भी आए वो रब्बा तेरे दर पे जो भी आए वो रब्बा उन तबने रब मिलया उन तबने रब मिलया ओ तेरे दर पे जो भी आए वो रब्बा तेरे दर पे जो भी आए वो रब्बा उन तबने रब मिलया उन तबने रब मिलया उन तबने रब मिलया उन तबने रब मिलया तेरे दर पे तेरे दर पे ओ तेरे दर पे तेरे दर पे हाँ तेरे दर पे तेरे दर पे माहिया முழு கவனம் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு யோக நிலையை தாருங்கள். நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தங்களுடைய நுண்ணதிர்களை உணரவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்போம். So what one has to understand that we have to fulfill our destiny. And what is our destiny is? Our destiny is to become part and parcel of the world. And that's how Vishnu Maya asserts herself, shines and announces. When you have become part and parcel of the whole, what is there to feel shy to tell about it? We are saints. Of course we are. Are you saints? Yes, we are. You have to talk about, Sahajya, I have to talk about me in a very open manner, not to feel shy about it. We have had sort of processions and all that in India.
But here we dare not have any procession. In England, out of question, you see, I don't know, people feel very shy about it to have a procession, but supposing you have a procession, then what happens? Then you are just on the television as soon as you have a procession. To bring yourself on the procession, you have to announce and make it a collective effort to announce, then you are. But I would say you have to wait for 1 or 2 years more at the most, 1 year more. And then we have to go ahead with demonstrations, with telling people, announcing it, talking about it. This is what is Vishnu Maya. And if you start thinking tonight that what you are going to do about it, your left Vishuddhi will be clear now. So much so that I become deaf on my left ear, the way you people are sometimes feel guilty about it. Now don't feel guilty that we have not fulfilled our destiny. That's the trouble. Think about it positively. You see, when you feel guilty, you don't think about it positively, what I should have done, what I should have looked after, how I should have gone about it, how I should have gone further. So these things are very important to understand that if you have to fulfill your destiny, first and foremost thing is you must think about it and understand about it, that what is your destiny? What have you to become? Because now you are Sahajogis, you have got powers, even if you are caught up, whatever may be wrong, you can give realizations to others, you can do lots of marvels, you can show lots of creditable things that are never done. People can see for yourself that they are themselves, that they see that yourself is something, a magical box, that it can create so many things. It's true. But that is not your destiny. The destiny is to become part and parcel of the whole. That's your destiny, and to be effective much more as a part and parcel of the whole. For that, first thing you should start is an announcement. I was sorry to hear that when they wanted to have a program and all that to be done, only few people were there putting the posters. There should be some method in England, especially. England is a very place where people are very sort of, because it's an island, you see, they also have their islands of their own. Everybody has an island, I find here. And they live in an island of their own. My family, my house, my books, my this, my that. So they live in an island. Now, if you tell them that we are having this problem, oh, I have no time, I'm sorry, very busy, or something like that, then they feel guilty. Oh, I should have gone, after all, this is this. Now, you have joined a movement, a kind of a divine upsurge, which has to work out emancipation of the whole of humanity. Now, you cannot have such a mediocre effort, and because of that, you suffer everywhere. All those countries where people have taken a very great step forward have achieved every way. They have got money, they have got everything with them. But still, if you are worried about this and worried about that, then what happens? That your progress is stopped, in a way, deterred. So I would request you not to worry about anything. Just think, I have to become part and parcel of the whole. That's why last time I requested all the women to give up this idea of possessing the husband, possessing the children, possessing this, possessing that. They don't have to possess anyone. What they have to do is to see that they do not get possessed with such funny ideas, and do not try to destroy the collectivity. So the collectivity has to be brought in such a way that people do feel the oneness within themselves and feel that they are all together, living together as part and parcel of the whole. For example, now this finger does some mistake. This finger gets hurt or something. This finger doesn't go and say, I'm sorry, does it? Or say by mistake, you see, this hand hits this one. It won't say, I'm sorry I hit you. Because who is the other to say the sorry?
Who is the other for whom to feel guilty? We are all one. So what is there to say sorry? There is no foreigner within us. We are all together. And this is how one has to realize that there is nothing to feel sorry or anything. I never send any cards to anyone, to be very frank. Cards or flowers, to be very frank. It's all right, because I have no guru and I have no Mataji to send flowers to. If I had somebody, I would have sent, but I have no one. Whom should I send? Now, they are all mine, so why should I send it to them? They are part and parcel of my being. So why should I send this to them? But I can nourish them. I give them presents because they are part and parcel of my being. So I just give them presents because, you see, like the heart will nourish some parts of the body, the head will nourish some parts of the body, or will do some function of nourishment. In the same way, one can do it, is to give presents to each other. Think about it. Small things I have told you to think about how to do it. It's sometimes so, like once I was singing one song in Marathi, and it was left there and then. For some time, I didn't know how they picked it up from somewhere. And one day I was just sitting like this and they started the song. And tears started rolling my eyes. I said, look at them. How thoughtful of them to know about that I like this song and this. But when you are not part and parcel of the whole, you can make a tremendous mistakes in also pleasing other people. The example of that is like this. I've been to Sastrar Puja. In the Sastrar Puja, there was a lady in charge of me. She was little, I must say, I don't know what is to say. But for 2.5 days, she gave me nothing to eat but mozzarella cheese. Morning mozzarella cheese, daytime mozzarella, evening mozzarella. I said, must be they are running short of money. That's why there's no food in there. So I never said anything. I was just eating nicely, but I'm not bothered. Then somebody came and told me, oh, what a choice we have here, eh? You have a choice? Yes, lots of things for eating. I said, oh God, I've been eating only mozzarella. So they said that, no, they told me that you like mozzarella. All right, I like mozzarella. Doesn't mean that I don't eat anything else. So this kind of understanding shows what? Shows that you have not understood me at all. You have not seen me. Partially you know that once I said, all right, I like mozzarella. So only mozzarella. But what I would say that, you see, that to understand me, you must know that, to study me, to understand me, what mother is, what she likes, what she does. If you really want, I mean, I like practically everything. I eat everything. I have no choice of food or anything, no choice of anything. I like English music, Western music. I like even some pop music. I like every sort of thing. I mean, whichever is good, which has good vibrations, I like everything. I don't make fuss about things, but to say that mother likes this, see, and they just stick on to that point shows that they are not collective. Collective is to understand me fully. Supposing there is a problem here, so all the blood cells know there's a problem here. They all know about it. They know about the whole body. They just don't know about that particular cell. In the same way, if you know just particularly about me this aspect, that aspect, then I will be starving myself, I think. So to try to understand in all aspects, and for that I think the best way is to know the 1,000 names of the goddess. She's very kind. She's Shant, Mudra. She's absolutely a tranquility, peace. On the other side, she is Raudra. She's the one who can kill people. She can finish people. She's absolutely wrathful. It's true. I accept. It's so. But it is so. So it is so. But you must understand my in full ways. If you just understand in my one side, for example, if you just understand me to be a very mild, compassionate, forgiving mother, then you are sadly mistaken, because you might have to pay for something that is very wrong. You are doing to Sahaj Yoga, you are doing to your brothers and sisters, maybe doing to yourself, or maybe to me.
So the other side will definitely punish you. So must know there are many facets to Sahaja Yoga, and all these facets are to be understood properly. And many people in the Sahaja Yoga thing also feel guilty. Like now, supposing while sitting before me, they'll start giving bandhan. Alright. I'll say, don't give bandhan when I'm sitting there. Then they feel guilty. Try to understand the essence of everything. You have to go deeper into a subtler understanding. Then you will not have this problem of Vishnu Maya. The subtler understanding should be that we have to see with our discretion, divine discretion, whatever is right and whatever is wrong. We don't have to judge it mentally. That's why I've seen people, they sit down for meditation for 3 hours. What is the need? 10 minutes is sufficient. But the thing is, when they don't understand the subtleties of Sahaja Yoga, they behave in such a funny, gross, maddening manner that even there have been people who have been reporting and saying that Sahaja Yoga is a thing that makes people mad. They start behaving in a funny manner, they do funny actions and all that. So all the subtleties of Sahaja Yoga is to be understood. This is how you will become the part and parcel of the whole. The subtleties of Sahaja Yoga. There are many who do not know even what are the chakras on the feet are. They do not know what is the way one has to behave in Sahaja Yoga so that we express our maximum love. There are ways of handling things. If you really accept that you have to be a subtler being, you'll be surprised, you'll be endowed with such capacities that you can handle any number of people, any time, any nationality, and you'll know everything about it. Because subtlety means you go to the essences of everything. If you go to the essence of everything, then you start seeing what is built on the essence. It's very easy to deal with a person if you see the essence of everything. So, for Sahaja Yoga, it is important to know that left Vishuddhi is just avoiding the subject. You are not facing it. Secondly, you cannot go to the subtler thing. Another thing which catches left Vishuddhi is, of course, smoking, as you know, drugs, and also tobacco is very bad for left Vishuddhi. But the worst of all in the left Vishuddhi is the mantras given by wrong gurus. Because that's the essence. Mantras are the essence of what one says. So what happens to you that if your left Vishuddhi is not alright, even if you say mantras, they are not effective. Whatever mantras you say with your left Vishuddhi are still half-baked, are not fully vibrated because of left Vishuddhi problem. But if you say mantras without the left Vishuddhi problem, then the mantras become absolutely complete or most effective, or as you say, that Purnatva is completion. It has the full effect. Now don't do that. Hello? Please keep it. All that. Why are you playing? Nanaka? You are supposed to be Nanaka, not to do all these things. You are Sahajogis. Alright? You have to behave yourself. Now this is the third time I am telling you. Alright? You are a Sahajogi. All of you are Sahajogis, and you are all, you too, you are all Sahajogis, and you have to behave like Sahajogis. You can't behave like other stupid children, can you? So, this is one thing is to see that you make everyone understand that we are all collectively bound. And then you won't feel hurting anyone or troubling anyone or saying anything bad. But if you are not collectively conscious, then you will do it. You will do it. You will hurt others, you will torture others, you will take advantage of them, you might exploit them, you might do anything. But if you know you are part and parcel of the whole, if you know in the sense, if you know on your central nervous system, when it becomes part and parcel of your being, that it is a sort of a awareness within you, which makes you feel that you are part and parcel of the whole, you cannot commit mistakes, and then you don't feel guilty.
So, today is the day of a very big relationship between brother and sister, where a sister never feels guilty and brother never feels guilty. Sister and brother should never feel guilty among themselves, and they should always openly tell whatever they think wrong or whatever they think is right. There's no harm. A sister can always go and correct the brother, and the brother can always come and correct the sister. This is the relationship in which nobody should feel hurt and bad, because this is the purest relationship that you could think of. As mother, if she tells something, the difference of age is so much that you may not understand. Maybe if the father says something, the children may not understand, with difference of age is too much. And also the norms that we have created of saying that there's a generation gap and all this nonsense, that is also in the head. But supposing a brother and sister, if they between themselves understand Sahaj Yoga, they have every right to say whatever is wrong between them and work it out, not to put it as a guilt. But now with Rakhi sister is even better. Now with Rakhi sister we have established a beautiful atmosphere that somebody who is a brother, you cannot have any funny relationship with that person. It kills all your flirtations, all your funny relationships that one develops, all kinds of marriage breaking uh, problems and people going astray. Once you have understood the principle that we have to settle ourselves on very holy relationship with each other, this is the way in Sahaj Yoga we establish that holy relationship. And moreover, one has to see that this holy relationship gives you joy, happiness, and pleasure. It is not just a holy relationship of some force or some sort of a thing. Even if you cannot give anything to your sister or the brother cannot do anything for the sister, it doesn't matter. The relationship is in the heart and is felt very much. And when you feel it, that relationship, that sweetness of purity, of holiness flows. I know of some people who have sacrificed such a lot for the brothers and so much for the sisters also. So one has to understand this relationship is to be kept very clean, beautiful, and absolutely open. There should be no formality in it. That a brother should go and say, I'm sorry, and the sister should say, I'm sorry. You have to be open and tell. They should never feel bad about your brother and sister. But it can be the other way around. I have seen people like there was a Bhutish woman who turned out to be very Bhutish. And then somebody said, but she is my Rakhi sister. So what? As soon as she becomes Bhutish, there's no Rakhi. Impurity. Any impurity walking, no Rakhi anymore. Finished. That's broken, long time back. You have to have pure relationships of pure personalities. You cannot have impure personalities. And then I must have a weakness for the. It has created lots of problems for me in America, this Rakhi sister business. You see, she's the Rakhi sister of that, and this Rakhi sister just started creating a kind of a problem of, we can say, intrigue. And she started telephone to her Rakhi brothers, and all Rakhi brothers joined in that intrigue. It should not in any way cover your discretion. That's why the discretion stands in between. To understand when Rakhi sister is telling you something, is it going against Sahaj Yoga or for Sahaj Yoga? That discretion is in between. Before you go to this point, you have a discretion here to see for yourself that this Rakhi relationship has to be nourishing, supporting, helping Sahaj Yoga. Other than that, it doesn't exist. We are brothers and sisters in Sahaj Yoga. Anything that breaks it, there's no relationship at all. Anyway, if you understand this simple thing, I think we have done a good job today. May God bless.
கவனம் முழுவதும் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்திலே வைத்துக்கொண்டு நாம் சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருப்போம். இதே தியான நிலையில் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜி நமக்கு ஒரு சஹஜ குடும்பம் கொடுத்ததற்கு நாம் நன்றி கூறுவோம். இந்த சஹஜ குடும்பத்தில் இன்றைய ரக்ஷா பந்தனான நாளானன்று எல்லோரிடமும் நாம் தூய அன்போடு இருக்க, எல்லோரும் ஓர் குடும்பமாக இருக்கவும், நாம் எல்லோரும் சகோதர சகோதரி என்ற தூய உறவு முறையோடு இருக்கவும் நமக்கு அந்த முழு அன்பு கிடைக்கவும் நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய குழந்தைகள். நாங்கள் ஏதாவது தவறுகள் செய்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து, நாங்கள் எல்லோரும் எப்பொழுதும் ஓர் குடும்பமாக கூட்டாக இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. எந்த வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்றாக முழு அர்ப்பணிப்போடு தங்களை பூஜை செய்வதற்கு எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் எங்களுக்கு தந்ததற்கு எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள் அன்னையே. ஸ்ரீ ஆதிசக்தியின் மந்திரத்தை கூறி நாம் குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय. जय श्री माताजी. குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.